Okay, am I audible? Okay. I hope I'm audible. I'll just show you two sample videos so that you will get a complete idea what it is exactly this static electricity means. Okay, just give me a while. And screen. Hello. Just let me know whether you're able to see the video or not. I'm just taken from the YouTube only from a couple of videos. You may be walking. To understand static electricity, we first need to know a bit about the nature of it. Matter is made up of atoms that consist of three types of smaller particles. The electrons and protons in an atom balance out, which is why most matter you come across is electrically neutral. But electrons are tiny and almost insignificant mass. About electrons, enough energy atoms can attach to others, combining between different surfaces. When this happens, the first object is left with more protons than electrons and becomes positively charged. While the one with more this situation is I've just muted everybody. Okay, I'll just play it again. Okay. Now you got an idea, I hope.
it is going to generate and how it is going to detach and what kind of hazards it will have. One more demonstration. This is in a real video, in the sense it is made for the chemical manufacturing industry. Sir, audio quality, audio clear లేదు సార్. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. హలో 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 సార్, మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. హలో హలో, ఆడియో నాట్ క్లియర్ సార్. హలో 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 హలో, ఎవరికైనా గ్రూప్ లో వాయిస్ వినిపిస్తుందా? No. నో 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 No. వినిపించట్లేదు గురు. ఓకే ఓకే సార్ మాట్లాడింది అర్థం కావట్లేదు. ఏం మాట్లాడు సార్ బిజీగా ఉంది. సార్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు సార్. One second, I have. Yes. I think now we got a clear idea what exactly
this exactly what this static electricity and how it is going to discharge, and while discharging what will be the impact which will create. ఎక్కడైతే మనకి ఇది డిశ్చార్జ్ అవుతుందో అక్కడ మనకి ఫ్లేమబుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటే there it will going to be result in a accident. Okay. Now we have seen couple of operations and how and machines it is going to generate. We'll move to next slide. इसकी तो सर मुझे एक डाउट है. Then another activity, flow of air, steam and also gas to the opening of a hose or a pipe. So we have seen the gas leakage, the steam leaks also will go to generate, and also direct air flow on a near electronic equipments like compressed air and cleaning of the dust. In that case also there will be a chance of generation due to the two dissimilar materials. And putting or moving a synthetic material or near the electronic equipments. In that case also manaki static generation aye chance undi. Then putting on or off of a jerk synthetic shirt from a human body. Synthetic materials, whatever the synthetic materials which are using or you're wearing and waistcoat valla ledante teeseyadam valla, then also there will be a chance of generation. Then the combing of hair, in that case also there will be a generation of static electricity. And the process of mixing and also agitation mixing ana rendu okati. So rotate cheyadam ledante tippadam ledante chilakadam antu untaru. So mixing of liquids, in that case also there will be a chance of generation of this static electricity. And also rapid flow of powder or pellets or tablets, especially in formulation industries. These pellets and tablets flow through the tubes and pipes. In that case also there will be a chance of generation of this static electricity. I will see a couple of machines which will going to generate అంటే ఎటువంటి machines మనకి ఈ స్థిర విద్యుత్ శక్తిని జనరేట్ చేస్తాయి. For example, rollers, contact of dissimilar surfaces, or moving belt or conveyors, and also rubber mill, paper mills, calendar machines, and also dryer rollers. So rollers within it is the metallic part and it is rolling of any plastic or paper. Due to that contact and also separation, there the static electricity will generate. And running of non-conductive flat belts on pulleys and rolls, and the pulverizing machines where the pulverized material passes on the surfaces. As we seen, this is the difference between high negative and positive charges between the surface of the materials or in between the materials. అంటే మెటీరియల్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన లేదంటే మెటీరియల్ కి మధ్య జరిగే balance of these electrons. Then long conveyor belts moving on a support roller. ఎక్కడైతే మనకి కొన్ని కన్వేయర్స్ లెంత్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ మైన్స్ కానీ లేదంటే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఈ రా మెటీరియల్ ని షిఫ్ట్ చేయడానికి కిలోమీటర్లు మనకి కన్వేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి, రోలర్స్ మీద రన్ అవుతుంటాయి, బెల్ట్ కన్వేయర్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. And feed hoppers, xylos, and also pneumatic conveyors where the material slides on the surface. So feed hoppers మనకి ఎక్కడైతే మనము మెటీరియల్ ని చార్జ్ చేయడానికి హాపర్స్ అనేవి వాడతామో ఆ స్లైడింగ్ అవ్వడం వల్ల అంటే అక్కడ కూడా మనకి ఫ్రిక్షన్ కాంటాక్ట్ సెపరేషన్ అనే యాక్టివిటీ అని జరుగుతుంది మెటీరియల్స్ మధ్యలో. In that case also there will be a chance of generation of this static electricity. Now we'll see some of the hazards and controls. Static electricity వల్ల జరిగే ఉండే ప్రమాదం ఏంటి, దాన్ని ఎలా మనం అరికట్టగలవచ్చు. Static electricity is frequently generated, but mostly it is not hazardous because it is too weak or leaks off as fast as it is generated. So mostly it is not hazardous because it is very weak. How fast it will generate, the similar way, in the same fast it will get discharged. For its fast leaking and also bypassing, a good conductor anti-static device is required to connect the charged surfaces with the earth. So for the discharging, what we have to do, the anti-static devices, what we are calling about this touch pads. Some people, they used to hang the chains, and for the charging we used to have
what do you call, wristbands, and also earthing rods, etc., etc. All these will be used as a anti-static device. You see some of the hazards and దీని వల్ల ఉండే ప్రమాదాలు ఏంటి అంటే, the rubber is a bad conductor, and we can also call it a good insulator other way of electricity. It accumulates static electricity to a high. Fires in rubber industry are mostly due to the discharge of such heavy static charges. So rubber, fine rubber dust and rubber powders అనేవి ఉండడం వల్ల ఇది highly insulated. How highly it is insulated, there it will have a tendency to accumulate more static electricity. ఎంత రెసిస్టెన్స్ అది ఉంటే దానికి అంత స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ ఈస్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ నాట్ గ్రౌండెడ్, ద స్టాటిక్ చార్జ్ విల్ కంటిన్యూ టు అక్యుములేట్ ఆన్ ఇట్స్, స్టిల్ ఇట్ విల్ డిశ్చార్జ్ యాజ్ ఎ స్పార్క్. అంటే ఎక్కడైతే ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి మనం ప్రాపర్గా గ్రౌండ్ చేయలేదో, డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ ఆర్ డ్యూ టు ద కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేసెస్ ఆర్ సపరేషన్ ఆర్ డ్యూ టు ద మిషన్ ఫంక్షన్, it will get generated more, and whenever it will have a chance to discharge, it will discharge with a spark. Therefore, grounding by a steel plate or copper wire is, grounding has to be done at any cost. And lightning from the sea is nothing but a discharge of enormous static charges generated and also accumulated between the layers of air and the clouds in the atmosphere. We have seen in the video also, there also the difference between this, the different clouds, the static, the charge difference between the two. So it will try to balance. In this case also, there will be a chance of discharge due to the high enormous energy. The impact will be very high. That's what we are calling as lightning. If you see some of the specific hazards, shock if the spark is not generated and also charged surfaces is touched by the human body. We can sense that we'll have a small jerk or a small shock sensation. Fire or explosion if the spark is generated due to the discharge of static charges into a flammable atmosphere. In case the flammable atmosphere is there it will be a chance of fire and explosion. If it is not a flammable atmosphere, if discharge happens, there we can feel a shock sensation. Then regarding readings or distorted and also charged in a sensitive instruments, so the readings also will get distorted. The readings also get damaged if it is a very highly sensitive or highly sophisticated equipments. And dust deposition on charged surfaces and clogging or obstruction to a free flow of powders in chutes, silos and hoppers. These are some of the specific hazards, the generation of static electricity. If you see some of the control measures, how we can do is prevent the charge generation, because as we see, first time it will get generates, then it will get accumulated, then it will go into discharge. So the control measure also should be in the same flow. First we have to prevent the generation. If this is not possible, then we have to prevent the accumulation. So when it will get generates, it should get automatically discharged. For example, as we've seen in the video, we use anti-static shoes or anti-static flooring, or we use anti-static clothing. If this is also not possible, as we see in a hierarchy of control, first we are eliminating the static electricity, then we are trying to accumulation, not to accumulate, then we are trying to discharge in a positive manner. If it is not possible, which accumulation is not possible, prevent discharge from being hazardous. So discharge అనేది ప్రాపర్ గా జరగాలి, అంటే స్పార్క్ జనరేట్ అవ్వకుండా నార్మల్ వేలో తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని డిశ్చార్జ్ చేయగలగాలి. The prevent formation of flammable atmosphere near possibility of static electricity. So that also in other way, wherever there will be a chance of this generation of static electricity, there we have to try to control the possibility of leakages or the possibility of formation of flammable atmosphere. అంటే ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాన్ని క్రియేట్ చేయకూడదంటే కెమికల్స్ ఏమీ లీక్ అవ్వకుండా, సాల్వెంట్స్ ఏమీ లీక్ అవ్వకుండా అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయకూడదు. If you see some of the specific control measures, earthing and grounding and bonding of equipment, pipe joints and flanges and parts, which is about the pipeline. ఎక్కడైతే మనకి సాల్వెంట్ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయో అక్కడ మనకి ఈ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జంపర్స్ అనేవి పెడుతూ ఉంటారు. సో ఇట్ విల్ టేక్ ద కంటిన్యూస్ ఫ్లో
and end of the pipeline we used to conduct with the earth for the discharge. And increasing the conductance of the floors, footwear, wheels, and also tires for the personal and also moving equipment, and increasing the conductivity of the non-conductor by conductive additives and also surface layers and the films. If it is an insulator, non-conductive materials, there will have some conductive additives, some coatings apply చేయటము, లేదంటే సర్ఫేసెస్ క్రియేట్ చేయటము, లేదంటే ఒక లేయర్ ఫామ్ చేయటం, కండక్టివ్ లేయర్ అనేది ఫామ్ చేయటం వల్ల మనము అక్యుములేట్ అయిన స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. హ్యూమిడిఫికేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. సో హ్యూమిడిఫికేషన్, the more the atmosphere is dry, there will be a more chance of static electricity. If you are making humidified, if you are making more humid water, water vapor శాతం అనేది గాలిలో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది తక్కువ జనరేట్ అవుతుంది. And increasing the conductivity of the atmosphere by ionization, and also using anti-static and also conductive materials, and also static eliminators. Eliminators అంటే conductive flooring, conductive materials, and also anti-conductive shoes. దీని వల్ల మనము ఈ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. Then earthing of moving machineries. So whatever moving machineries, rotating parts, wherever it is there, and portable moving machines or equipments, all those machines should have proper earthing to discharge the accumulated energy during the operation. Then use of anti-static belts and also anti-static dressing to non-conductive belts at regular intervals. And all tanks, vessels, and pipelines containing solvents or flammable liquids or gases should be separately earthed. So whatever the tanks which you are using for storage, ఏవైతే మనము ట్యాంకులు యూస్ చేస్తున్నామో separate గా earthing అనేది పెట్టాలి. And bonding of pipelines at flange joints necessary unless metallic contact connectivity in between the flanges. Sometimes we used to have some leather or other Teflon kind of gaskets. There will be a chance of accumulation of the charge. Wherever there is a gap between the metallic contact, ఎక్కడైతే మనకి ఫ్లాంజ్ కి మధ్య మెటాలిక్ కాంటాక్ట్ అనేది లేదో, ఎక్కడైతే మనకి డౌట్ ఉంటుందో, there we use this static jumpers for the continuity. And tank wagons and also road tankers should be earthed with a while loading or unloading with the flammable liquids or gases. And rail tank should be earthed and also jumpers to be provided to the contact rail to the rails. So if it is in a rail track, if it is in a bigger industries, there they used to get with the rails, wagons. So in those cases, we have to connect this static jumpers for the elimination. Then the pipeline and also nozzle of the steam or water should be bonded while the tank cleaning and also steaming. So bonded in the sense, there also we have to provide the connectivity or earthing connectivity so that it will be eliminated. Then liquid spillage and also dust deposits should be removed as early as possible. The liquid spillages, so if it is at a solvent, what will happen? It will get accumulate. ఎక్కడైతే మనకి solvent spill అయితే అది evaporate అయిపోయి మనకి ఫ్లేమబుల్ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో లేదంటే డస్ట్ డిపాజిషన్, ఇన్ కేస్ అది ఫ్లేమబుల్ డస్ట్ అనుకోండి, సో దాని వల్ల కూడా మనకి ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే మనకి లిక్విడ్ స్పిల్స్ కానీ డస్ట్ డిపాజిషన్, డస్ట్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుందో అవి ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. Then good ventilation and good housekeeping are necessary to prevent the flammable concentrations. Good ventilation. In case ఏమైనా కెమికల్ స్పిల్ అయినా కూడా, if you are having a control system to take out that flammable atmosphere, ఎక్కడైతే మనకి ఒక వేపర్ క్లౌడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది, ఎప్పుడైతే మనకి సాల్వెంట్స్ అనేవి లీక్ అవుతాయి, ఆ వేపర్ క్లౌడ్ ని మనము రిమూవ్ చేయగలిగితే, ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే, దాన్ని డిసిపేట్ చేయగలిగితే, దాన్ని డైల్యూట్ చేయగలిగితే మనము ప్రమాదాలని అరికట్టవచ్చు. Okay, if you see here some other examples, loading unloading of road tankers or filling plastic cans requires an earthing. So ఎక్కడైతే మనము ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో there we should provide a earthing. Then insulating plastic materials and metal barrels require earthing. ఒకటి మనము మెటల్ బ్యారెల్ నుంచి ఇన్సులేటెడ్ రబ్బర్ లేదంటే ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లోకి మనం తీసుకున్నప్పుడు కూడాను there we should provide proper earthing. Then drum pump and also drum requires. Whenever you are using this drum pump, the pump also should have an earthing, and also the drums also should be connected with earthing so that
due to the transfer of this material, chemical from one drum to other drum, there will be a chance of static electricity that also can be avoided. Then insulated plastic materials and conductive containers, funnels, and also nozzle should be earthed and bonding. సో ఫన్నెల్ మనకి ఏవైతే మనకి ఈ గరాటాలు అవి ఉంటాయి కదా, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, వాటి నుంచి కూడా మనము ఈ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు అర్థింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. దెన్ క్లోజ్డ్ ఛార్జింగ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇంటూ ఎ ఇన్నర్టెడ్ వెజల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎర్థింగ్ అండ్ టూ పాసిబుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్. అండ్ ఆల్సో ఫిల్లింగ్ పైప్ లైన్ షుడ్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ది బాటమ్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ పైప్ లైన్ ఏదైతే మనకి పైప్ లైన్ అనేది మనము యూజ్ చేస్తున్నామో ఫిల్ చేయడానికి, అది అప్పుడు కూడాను బాటమ్ వరకు ఉండాలి. ఇక్కడ చూస్తే ఈ ట్యాంక్ లో మనకు అప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఉంది. సో దట్ ఏమవుతుందంటే మనకి స్ప్లాష్ ఫిల్లింగ్ అనేది జరగదు. స్ప్లాష్ ఫిల్లింగ్ అనేది జరగకపోవడం వల్ల మెటీరియల్ కొలిజన్ జరగకుండా ఉంటుంది. కొలిజన్ జరగకపోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ వి నీడ్ టు టేక్ అండ్ కేర్. ఇవి చూస్తే సమ్ ఆఫ్ ది డివైజెస్ మీరు చూసే ఉంటారు, టచ్ ప్యాడ్స్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి మనకి విజిబుల్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే, మీరు జస్ట్ డిశ్చార్జ్ అవగానే గ్రీన్ కలర్ సింబల్ వస్తుంది, ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ది పాజిటివ్ చార్జెస్. ఇవి వచ్చేసి రిస్ట్ బ్యాండ్స్ అంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా పౌడర్ చార్జ్ చేసినప్పుడు కానీ లోడింగ్ అన్లోడ్ ఏరియాలో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మీరు జస్ట్ ఇది చేతికి వేసుకొని దీన్ని ఎర్థింగ్ స్ట్రిప్ కానీ బ్యాక్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి వచ్చేసి టచ్ ప్యాడ్స్. ఇనిషియల్లీ మనకి ఇవి వచ్చినాయి, తర్వాత ఇవి వచ్చినాయి. స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. తర్వాత కండక్టివ్ మ్యాట్స్ ఆర్ ఫ్లోరింగ్. తర్వాత బకెల్స్. సో దిస్ క్రోకోడైల్ బకెల్స్ మనకి రోడ్ ట్యాంకర్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ క్రోకోడైల్ బకెల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. Okay, so we have done this topic. If you have any questions, we can discuss. Sir, actually you were telling of this spray electrification, no sir? Sir, is it audible? Sir? Sitaram sir. Yes, Chetan. Is it audible? Sir, is it audible? Chetan, go ahead. We are not able to hear you. Sir, in chat box I have Hello. Hello, this is Kiran. Hello. You are audible, my friend. Yeah, this non-polar solvents. Non-polar solvents అంటే ఏమవుతుందంటే, if you see that the polarity, it is a lack of significant positive and negative charges in their molecules. సో వాటిల్లో మనకి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే తక్కువ ఉంటాము, either నెగిటివ్ చార్జ్ either పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది తక్కువ ఉంటాము వాటి మాలిక్యూల్స్ లో ఉంటుందని మనము దిస్ నాన్ పొలారిటీ అంటాము. అందులో సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇఫ్ యు సీ వి కెన్ గివ్ toluene we can say is one of the example for this non polarity, and also other hexane also we can say.
if it is comes to non-polarity. If it comes to spray electrification, it is nothing but, one second, I'm not able to recall exactly. సార్ దీంట్లో కొన్ని మెయిన్ నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకున్నాను సార్, చెప్పొచ్చా? హలో. This spray electrification, I'll just let you know, Chetan, tomorrow. I'll just refer. I'm not able to recall exactly. I've seen the very long back this topic. I'll give you detail tomorrow. Okay, sir, okay. Because I have seen the incident of this non-polar. Sir, is it audible? హలో సార్. హలో, రెస్పాండ్ సార్. Okay, any other questions? We have another 4 minutes. సార్, యాక్చువల్గా నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్. కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? Sir, is it audible my voice now? ఎస్ సార్. Actually, I have seen 3 incidents of this non-polar solvents while handling. Is it audible, sir? Audible. Okay, okay. Let's discuss on this. Actually, while handling this non-polar solvents, whenever they usually use this non-polar solvents like eneptane or enhexane, especially in GLR, where the conductivity is very poor. So, and this non-conductive solvents or non-polar solvents will be very tedious to handle this static charge. Though the inert gas was purging from Okay, the top. see you then. Thank you so much. We'll meet tomorrow on same time. Thank you. Good night.